Սենց լսվում է։ Ուրեմն սկզբում կզրուցեն պորտուգալացի լրագրողների հետ, այդ ժամանակ թարգմանություն չի լինի, այնուհետև արդեն հայ եւ այլ երկրներից այստեղ գտնվող ուրեմն մարդկանց համար կթարգմանվի ամեն ինչ։ Essa história que iam sentir muito difícil, a última vitória foi também muito difícil. Vocês estão de facto preparados para encontrar aqui muitas dificuldades, mas poder superar essas dificuldades? Bom dia a todos, antes de mais. Sim, já tivemos a oportunidade de ver a equipa deles e temos neste momento perfeita consciência de que se não tivermos a um nível alto, iremos ter dificuldades. São uma equipa capaz, são uma equipa perigosa e, como tal, precisamos do nosso melhor. Olá, Rúben, bom dia. Paulo Sérgio da Antena 1. Queria saber o que é que vocês conhecem exatamente desta equipa da Arménia, quais são os pontos fortes deles, até porque eles mudaram de treinador agora e, portanto, têm um treinador novo. Assim, em relação ao treinador novo, acaba sempre por ser uma questão de imprevisibilidade. Sabemos que são uma equipa forte no contra-ataque, sabemos que têm 3, 4 individualidades que podem de facto fazer a diferença e que são uma equipa bem organizada defensivamente. E neste contexto, neste nível, isto é o suficiente para trazer dificuldades. Se não souberes contra quem estás a jogar, não prestares atenção, não des valor e, como é óbvio, não tiveres um bom nível. Bom dia, Rúben. Francisco Tavares, a bola. Portugal começa agora então a caminhada de qualificação para o Mundial 2026. Pergunto se no balneário da seleção o foco é já na prova final e quem sabe em atacar a qualificação e a prova final para ganhar. Já pensou nisso? Obrigado. Eu acho que o sucesso que nós vamos ter nesta qualificação vem precisamente de pensar jogo a jogo e não pensar demasiado à frente. Como é óbvio, temos todos o sonho de estar presentes e de, a seu tempo, sonhar com o Mundial em si. Mas neste momento há uma qualificação para fazer, para cumprir e nada é garantido. Portanto, o nosso foco está bem presente no jogo da manhã. Rúben, ontem o Vitinha dizia que o título da Liga das Nações traz ainda mais responsabilidade para esta fase de qualificação. O que vos pergunto é se sentem essa responsabilidade e se as outras seleções, se acham isso, olham para Portugal ainda com mais respeito depois do que aconteceu na Alemanha. Responsabilidade, eu diria mais confiança. Eu acho que responsabilidade já temos por todos os jogadores que temos, o nível de jogador que temos, o que o nome do país representa, a nível futebolístico. E, portanto, eu acho que essa responsabilidade já está bem lá em cima por consequência de tudo o que eu disse agora. Mais confiança sim, porque é uma vitória baseada nos nossos conceitos, baseada no nosso trabalho e baseada nas nossas experiências falhadas também, já obviamente com o Mister. E eu acho que é um fator, e foi uma vitória muito importante precisamente por isso. Foi um fator extra de confiança muito importante para todos nós. So I'm going to close in Portuguese and now I'm going to start in English. Այժմ կարող են հարցեր տալ հայ լրագրողները եւ արտերկրից այստեղ գտնվող լրագրողները։ Rúben Dias, Public TV of Armenia. Rúben, welcome to Armenia. It's your first visit. What can you say about the opponent? About the opponent, Armenian national team. I just said. Sobre a seleção nacional deles. I just said before we already had the chance to have a look, obviously through video, and they can be a very dangerous team. They have good individual quality players. They have a very good defensive organization. They can be very dangerous on counter-attack, so we're very aware that we are playing a strong side and that we need to be at a very good level to beat them. Մենք հնարավորություն ունեցել ենք ուսումնասիրել Հայաստանի հավաքականի հանդիպումները վիդեո տեսանյութներով եւ կարող ենք ասել, որ դա բավականին վտանգավոր թիմ է, որը
հուսալի է պաշտպանվում եւ կարողանում է կազմակերպել վտանգավոր հակագրողներ։ Բացի այդ, ունի մի քանի ֆուտբոլիստ, որոնք առանձնանում են իրենց անհատական բարձր որակներով։ Մենք պատրաստ ենք այդ ամենին եւ կփորձենք հակախաղ գտնել այդ թիմի դեմ։ Նարեկ Արոշանյան մեդիա, կարող եք ասել ինչ պատկերացումներ ունեք հայկական ֆուտբոլի մասին կամ ինչ տեղեկություններով եք եկել, իհարկե Պորտուգալիան ֆուտբոլային գերտերություն է, բայց ինչ փաստ է մենք այդ մակարդակին չենք, բայց մեր ֆուտբոլը տարեստարի զարգանում է, ինչ կարող եք ասել հայկական ֆուտբոլի մասին։ Can you tell what you know about the Armenian football in general? Of course, Portugal is a very great footballistic country, but Armenian football is developing step by step, and we are trying to achieve good results. So, what would you say about Armenian football? What do you know about it? I mean, I don't honestly have nothing much to say. Obviously, I've addressed to the national team, which is our focus, it's our priority. And yeah, I don't have anything else to add. Ազնվորեն խոստովան եմ, որ շատ բան չեմ կարող ասել այդ առումով, միայն կարող եմ ասել այն, որ մենք ուսումնասիրել ենք Հայաստանի հավաքականի խաղը եւ կարող եմ խոսել ազգային թիմի մասին, բայց ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլից շատ տեղեկություն չունեմ։ Hi Rúben. Question is about your personal fit. You played against Brighton last match, only 6 minutes, and previously you played against Tottenham. So for this season you are going to be a starter at City, and how the situation in City will impact your play at the national team. Thank you. Well, I'm here to talk about the national team, my friend. Yeah, how it will impact on the national team. Well, you got my answer. Hi Rúben, you have former teammates, now they are playing in Armenia, I mean Helder Ferreira and David Soalehe from Portugal under 19 and under 21 national team. You played together. Are you in touch with them? Maybe you have spoken about this game? Can you repeat the name? You have former teammates who plays now in Armenia from FC Noa. Helder and Soalehe. Elder. Yes. Soalehe. Yeah, okay. Maybe are you in touch with them? Yeah, well, Elder is coming to the game. I got him tickets. And well, we're not the closest friends, both of them, but we do keep in touch, and I can say we are good relationships. I keep from my youth. So I'm going to sing. Okay. Yeah. Last one. Rúben, we can say that it's football, but we want to win just as much as you do, but it's not only about football. You have come to a country where human values are highly respected, and in memory of Diogo Jota, or the 21st minute we will try applaud with the World Stadium. Well, I got my chills. It's much appreciated, and I thank you very much for it. In the name of all of us. Thank you. We cannot have transitions. Հարցը ես լավ չլսեցի, ճիշտն ասած։ Հարց չէ, այս ուղղակի ասում են, որ այստեղ միայն մարկային արժեքներ նաև գնահատում մարկային արժեքները երկրեք երկիր, եւ ահա մենք փորձենք 21-րդ րոպեին ագերով եւ ժոտայի շտակը ցապալություն առնենք։ Եվ ֆուտբոլիստը պատասխանեց, որ իրանք դա շատ կգնահատեն եւ շատ հուզիչ պահ կլինի նրանց համար դա։ So I'm going to thank you all. Thank you.
Não vale a pena continuarmos Então vamos iniciar a conferência de imprensa do Mr. Roberto Martinez para o jogo frente à Arménia amanhã, aqui em Yerevan, às 5 da tarde de Lisboa, e vou iniciar outra vez em português e depois passar para inglês. Nuno? Bom dia, Roberto Martinez. O que é que espera deste jogo? É sempre historicamente difícil para Portugal jogar aqui. Portugal tem duas saídas muito difíceis. Como é que está a planear para que Portugal possa sair daqui com vitórias? Bom dia. Em primeiro lugar, quero enviar os nossos sentimentos às famílias e amigos das vítimas do acidente do elevador da Glória. Sim, referente ao estágio, é um desafio diferente dos jogos fora de casa. Sabemos, historicamente, os jogos Arménia-Portugal foram sempre competitivos, e é isso o que eu espero amanhã. Novo capítulo, novo selecionador, então pode utilizar variantes táticas, mas o que nós conhecemos é a qualidade que os jogadores têm, e também um aspecto emotivo que eu acho que é o fator mais importante para nós, é poder igualar isso. A importância de jogar em casa para a Arménia precisa ser um aspecto que nós igualamos com a nossa intensidade, a nossa reação à perda da bola, a nossa qualidade, e é um desafio que acho é importante. Pode ser, ou a bola, ou não? Bom dia, Roberto Martinez, Francisco Tavares para a bola. Gostaria de lhe fazer duas perguntas sobre a equipa para amanhã. A primeira é sobre se há 10 anos Cristiano Ronaldo neste estádio fez 3 golos e deu a vitória a Portugal. Queria perguntar-lhe se amanhã também vai ser ele a sair à frente dos jogadores com a braçadeira de capitão. E tendo em conta a saída de Diogo Dalot, João Cancelo não joga na seleção desde novembro passado, se vamos ver João Neves novamente a ser usado do lateral direito. Obrigado. Bom dia. Como sabem, eu não falo de 11 inicial, eu falo do estado dos jogadores. Hoje temos um treino que é importante. Fiquei muito contente com a nossa preparação. Poder chegar aqui um dia 48 horas antes do partido, acho que do jogo é importante, mas posso dizer que todos os jogadores estão cheios de energia, focados, e agora é importante gerir. Temos 2 jogos em 72 horas, é importante gerir muito bem o 11 inicial, os jogadores que terminam, e depois para poder estar ao mesmo nível contra a Hungria. Podemos. Eu acho que é uma continuação do que já estivemos a fazer. Perdemos o Diogo Dalot, teve um desconforto muscular. O Nuno Tavares chega porque é o único jogador que com um treino pode executar os conceitos que nós trabalhamos, porque era o jogador número 27 na Liga das Nações, na fase final. Então faz sentido para nós poder utilizar ao Nuno, e com certeza a polivalência dos nossos jogadores é importante. Podemos utilizar jogadores por fora, jogadores por dentro. Utilizamos o Nuno Mendes em posições diferentes, também é o mesmo caso com o João Neves, que sem bola pode jogar de lateral, com bola sempre joga nas mesmas posições, e a polivalência dos nossos jogadores que é importante para poder controlar jogos e adaptar as condições
do jogo da manhã. Paulo? Ora viva. Bom dia. Bom dia, Sr. Martínez. Diga-me uma coisa, como é que foi reencontrar a equipa, reencontrar os jogadores depois daquilo que se passou anteriormente? Como é que foi o ambiente, como é que a coisa foi vivida por toda a gente quando chegaram e repararam que faltava ali um elemento que era vosso, esse elemento? É uma boa reflexão, porque acho que todos sentimos o luto diferente, mas foi incrível, eu diria que foi muito emotivo o poder utilizar o espírito da equipa campeã, porque a equipa ganha o troféu e o Diogo Jota fez parte e construiu o balneário. Então, para nós, o Diogo Jota agora é uma força, é um ponto de motivação, porque o Diogo queria ganhar o Mundial. Então, foi um encontro emotivo, difícil, mas também muito bonito, porque agora temos a oportunidade e a responsabilidade de lutar para o povo português, como sempre fazemos, mas também pelo Diego. E isso é uma força especial. Mais alguma questão em português? Sim, Rodrigo. Bom dia. Gostava de perguntar se é razoável existir o primeiro lugar a Portugal. É razoável tentar ser ou mostrar o melhor nível em todos os jogos. E é isso que fizemos na fase de apuramento no europeu, onde ganhamos 10 jogos, mas foi o mesmo na fase de apuramento para a Liga das Nações, onde temos 4 vitórias e 2 empates. Então, o que é importante é o compromisso, o foco, a disciplina individual para dar o melhor nível na nossa seleção. É isso. E ao fim, podemos avaliar a caminhada. So we're going to start in English. Any questions? We can start there again. Yeah. Yeah. Behind the column. Thank you. Hi, Martinez. We talked when you got the Conference League Cup, and I asked a question about Armenia, and we said like, okay, you will come to Armenia and you will speak about Armenia in Armenia. And my question is, how is it important for Portugal to start the match with Armenia, which is the farthest distance from Portugal? Many coaches are complaining about the distances. How is this campaign important for you to start with a away match in Armenia? Thank you. Well, first of all, I'm glad that we didn't speak when you asked, because you changed the coach, and we would have spoken a lot of rubbish, because it was nothing to talk at that time. Not just to say you have to adapt. There's no a situation that you can choose when to play the opposition. We respect Armenia because I've seen what the national coach is done at club level, and he gets his teams very well organized, very clear. They know what they do. I love some of the individual qualities that this team has, and we respect immensely that it's the first game at home in this opportunity to qualify for the World Cup. So it's a big test for us. I'm delighted with the preparation. I must admit, we came a day earlier. Normally we come on the day before the game. Here we came 2 days before. It gives us a little bit of a different plan. First time that we played 2 games away from home with 2 trips, because after the game we need to travel to Budapest. So for us it's a full new challenge that we're excited, I found the players very focused, but I can tell you, we respect immensely the Armenian team, because if you look at the results in the past, there were 2 draws here. It was a victory 3-2 late in the game, and then 2 small victories at home. So we respect the competitive edge of Armenia and that factor of having a new coach in the first game at home. Hello, Mr. Hold on. Translation, space for translation, okay? Հարցը հետևյալն էր, որ դուք զրուցել էիք, չէ, իր հետ ժամանակին, եւ հարցրել էիք, ասել էիք, որ շատ հեռու է գտնվում Հայաստանը, չէ, Պորտուգալիայից, եւ ասեք, հա։
գլխավոր ամենահեռու տարածությունն է Պորտուգալիայից, մարզիչը ժամանակ ասել էր, որ Հայաստանից է խոսի այդ մասը, դեպի Հայաստանից եւ քիչ առաջ Եվ մարզիչը պատասխանեց, որ այո, մենք կհանդիպենք Հայաստանում, կզրուցենք եւ Հայաստանի հավաքականի դեմ հանդիպումը մարտահրավեր է իր թիմի համար եւ մեծ հարգանք ունեն Հայաստանի հավաքականի նկատմամբ, գիտեն, որ Հայաստանի հավաքականում հանդես են գալիս ֆուտբոլիստներ, որոնք ունեն բարձր անհատական որակներ, իր թիմի համար սա եւս մեկ հնարավորություն է նվաճել ուրեմն ուղեգիրը գլխավոր մրցաշարի համար եւ բացի այդ նա նշեց, որ Հայաստանի հավաքականը նոր մարզիչ ունի եւ բնականաբար ողջևորված են եւ կփորձեն լավ հանդես գալ սեփական մարզադաշտում, սեփական մարզասերների առջև եւ ասեց, որ մեծ հարգանքով է վերաբերվում Հայաստանի հավաքականին. Good team. Yep. Hello again. You said about the need of adaptation, that you can change the circumstances. I wanted to ask you about the physical preparation and the conditions of your players, because we know about Clubs World Cup, some players played there, some seasons already started, like 1 month ago, some starts in the end of August. How it's difficult for you to manage which players should play, and also taking into account all these flights you have, all the connections, and maybe different level of physical preparation of the players. Thank you. I think everything that you're saying is the challenge of international football. I got really surprised and shocked when I started coaching international football, because all the elements that you said are important and they are very different at a club level. Obviously I started in 2016, so it's almost 10 years now. So those are the aspects that you get at international level. So nothing different. I can say that all our players, some with more minutes, some with more rest, they are all with the mindset of competing, because they started the leagues and they're all ready now to face the 2 games. Ուրեմն հարց հնչեց այն մասին, որ ինչպես եք պատրաստվում թիմին պատրաստել այս հանդիպմանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարբեր ֆուտբոլիստներ տարբեր մարզավիճակներում են, քանի որ տարբեր առաջնություններում են հանդես գալիս, ոմանք ավելի շատ խաղային պրակտիկա ունեն, ոմանք ավելի քիչ, եւ ոնց եք այդ ամենը կառավարելու։ Մարզիչը պատասխանեց, որ իրոք այդ իրավացի է, այդ ամենը ճիշտ է, սակայն բոլոր ֆուտբոլիստները այնպիսի մենթալիտետ ունեն, որ տրամադրված են լիովին դուրս գալու դաշտ եւ հնարավորինս լավ հանդես գալու։ Samuel Sukesyan, Corner Football Armenia. Senor Martinez, it's a third clash versus Armenia for your star player Cristiano Ronaldo. Has Cristiano shared some memories from the previous rivalries, or maybe some specific facts about the stadium, weather, and the opponent? No, we normally prepare the games in a different way. We don't ask the players what their experiences they've been, otherwise it could be quite difficult. I think we need to understand that this is a new period, that many aspects, they are unknown. It's a new coach coming for Armenia. We know what we're going to get in terms of the atmosphere, really passionate. The fans, they support the team really, really well. And we are well prepared, I expect. It's an element that we need to expect the unexpected, because when a new coach arrives, it gives a new emotional level and it gives a different tactical aspect. But I think all these aspects are what we're taking in consideration to prepare the game. But we don't ask players individually how they feel about the opponent, no. Հարց հնչեց այն մասին, որ սա արդեն երրորդ հանդիպումն է Պորտուգալիայի հավաքականի Հայաստանի ընտրանու դեմ, եւ արդյոք Կրիշտիանո Ռոնալդուն մարզչի հետ կիսել է իր մտքերը նախորդ հանդիպումների մասին, եւ մարզիչը պատասխանեց, որ ոչ, այդ առումով չեն զրուցել, սակայն ինքը ասեց, որ այն ինչ պետք է նկատի ունենալ հետեւյալն է, որ նոր մարզիչ է եկել Հայաստանի հավաքական, եւ դա նշանակում է, որ հուզական առումով, էմոցիաների առումով թիմը այլ մակարդակի վրա կլինի, կփորձեն ամեն ինչ անել լավագույնս հանդես գալու համար, բացի այդ նշեց երկրպագուների գործոնը, որ շատ եռանդուն Հայաստանի հավաքականը շատ եռանդով լի, ուրեմն երկրպագուներ ունի եւ իհարկե նրանք առավելագույնս կփորձեն օգնել թիմին դաշտում։
Այդ ամենը պետք է հաշվի առնենք, նշեց մարզիչը եւ խաղանքը։ Robert Martinez, Irish football. Hello, coach. So my question is about new coach of Armenian national team. You mentioned already a few times. How that if that bring any difficulties for the preparation of this match, and how you can analyze the Armenian team overall, and what kind of match you're expecting tomorrow from Armenian national team. Thank you. I think the element, a new coach, when you arrive as a new coach, you get a unexpected level that you cannot measure, because it's the feeling, emotional. All the players want to start from scratch. They want to give a higher level. In terms of what to expect, this is what happens normally. I think teams, when they play against Portugal, they normally change aspects, they adapt. So strategically for every game is something that we are used to it. So it's not a big difference. I think the biggest problem for us is to prepare and to almost start the new season. After winning the Nations League, we need to change the chip completely, because this is the start of a new campaign, and it's more the aspects internally. We lost a few players since that period, and is adapting internally more than what we expect from Armenia. Ուրեմն հարց հնչեց այն մասին, որ ինչպես եք դուք վերլուծում Հայաստանի հավաքականի թիմը, ինչ եք սպասում Հայաստանի հավաքականից վաղվա հանդիպման ժամանակ, ինչպես եք պատրաստում ձեր ֆուտբոլիստներին այդ հանդիպմանը, եւ մարզիչը նորից կրկնեց, որ նոր մարզիչ ունենալու կարևորությունը Հայաստանի հավաքականի համար եւ դա ոնց որ նոր շունչ, նոր թափ կհաղորդի թիմի խաղին։ Նաեւ նշեց այն, որ ազգերի լիգայում տարած հաղթանակից հետո այդ ներքին չիպը ոնց որ փոխել է պետք իրենց ֆուտբոլիստների մեջ, որ իրենք հոգեբանորեն պատրաստ լինեն նոր մրցաշարին։ Բացի այդ, ասեց ունենք ինչ որ կորուստներ կազմում, որոշ ֆուտբոլիստներ չկան, բայց ամեն դեպքում թիմը պատրաստ է դաշտ դուրս գալուն։ Հայկ Հովանեսյան, Fast Sport, հարցս հետևյալն է, արդյոք մրցակցի խաղին նախապատրաստվելիս պարոն Մարտինեսը ուշադրություն դարձնում է նաև մրցակցի մարզչին, եւ քանի որ Հայաստանի հավաքականի մարզիչը նոր է, արդյոք հատուկ տեղեկություններ հավաքել է նրա մասին նույնպես։ Yes, I think no, I didn't get that. Mr. Preparing for this game against Armenian national team and knowing that the team has a new coach, have you tried to analyze this new coach, to know some specific details about this coach, to be able to struggle against the team? Yeah, in international football we try to analyze the aspects that they don't change, and what it doesn't change is the ideas of a coach. It doesn't matter if he coaches at club level or if he coaches international level, the ideas of the coach are always the same. So we do part of our preparation, we need to do it. We respect the opponent to the maximum. Armenia is a team that we respect to the maximum, so we follow all the aspects that the coach can bring into the side. Իհարկե միջազգային ասպարեզում դա միշտ արվում է, հատկապես երբ նոր մարզիչ է գլխավորում թիմը, բնականաբար մենք փորձում ենք վերլուծել հնարավորինս շատ տեղեկություն ստանալ այդ մարզչի մասին։ Նորից նշեց մարզիչը, որ մեծ հարգանքով են վերաբերվում Հայաստանի հավաքականին։ And I think it's always important the success that the coach had, 5 years in the same club in the Armenian league. He knows how to get the best of these players. He looked somebody that he had the ideas very, very clear, and I think it's something that he's going to bring to the national team without a doubt. I don't know if you pronounce it right, Pionk, the team? Punic. So the coach that he had, the success that he had at that club, you can feel the way he's going to work with the national team. Իհարկե կարևոր է նաև նկատի ունենալ այդ հանգամանքը, որ մարզիչը 5 տարի շարունակ գլխավորում էր Փյունիկը եւ հաջողությունները, որոնց նա հասավ Փյունիկի գլխավորելով Փյունիկը, եւ բնականաբար նա լավ պատկերացնում է, թե ինչպես կարող է պատրաստել, գիտի ինչպես պատրաստել իր թիմին լավագույն ելույթ ունենալու համար։ One last question here. Գարի Գերազարյան ամեկ պլյուս Հավաքականի մարզիչները ընդհանուր առմամբ շատ քիչ պատրաստ ուստի ես նկարի ուշադրություն դարձնում։ Mr. I know that
it is very difficult for the head coaches of the national teams to prepare their teams for the games because they have very few days for this preparation. So I would like to know, what did you stress especially preparing your team for this clash? I think it's always a debate is the day that you have to, the number of days that you have to prepare a game. What we don't speak is that the two teams have the same time. So it's not a disadvantage or an advantage, is what it is. International football, you get less synchronization in the tactical aspects, but you're trying to promote the individual qualities. So in this game, I think we know that that Armenia's got a real competitive edge. We need to have real clear ideas how to break their system, the defensive system, because they're very well organized. We have to stop their counterattack. They got players in the wide areas. They like to play with the opposite foot. There are aspects that we need to do well, and then it's almost be at our best. Tomorrow is a day that with the atmosphere, playing away from home, the first game in September, we need to be Portugal. And from the first second to the last, we need to show that personality. And that's probably the biggest aspect that we had to work on. Իրավացի եք, սակայն պետք է նշել, որ այստեղ մեկ թիմը մյուսի նկատմամբ առավելություն չունի, քանի որ նույն իրավիճակում են, նույն ուրեմն պայմանները ունեն։ Ես կնշեի, որ կփորձենք որոշ տակտիկական խնդիրներ լուծել, բացի այդ բարելավել ֆուտբոլիստների անհատական որակները եւ իհարկե կփորձենք դաշտում լինել Պորտուգալիան եւ ցույց տալ ուժեղ բնավորություն։ Վերջին հարցը։ Thank you. Of course, Portugal is the favorite. But the fact is that the game would start with zeros and everything would be decided on the pitch. Modesty aside, what kind of result is acceptable for you and what result will be surprise you after 90 minutes? Thank you. Իհարկե, ի սկզբանե Պորտուգալիայի հավաքականը համարվում է ֆավորիտ եւ սակայն հանդիպումը սկսում է 0-0 հաշվից եւ հարցը հետեւյալն է, ինչ արդյունք ձեր համար կլիներ ընդունելի եւ ինչ արդյունք ձեզ կզարմացներ։ I think talking about results, that's just for the fans. When you are involved and you are the coach, you are involved in the performance. All I'm focused is on the performance. A good performance gives you a good result. A bad performance sometimes gives you a good result when you are lucky, sometimes it doesn't. The focus is to perform at the highest level, and that's going to be my measurement. The result, we'll accept it at the end of it if the performance is good. Ես շեշտը միշտ դնում եմ իմ ֆուտբոլիստների ելույթի որակի վրա, առաջնայինը դա է։ Իհարկե, լավ ելույթ ունենալով կարող ես նաև ունենալ ոչ այնքան դրական արդյունքներ, սակայն ամենակարևոր ասպեկտը դա է, որ ֆուտբոլիստները կարողանան ցույց տալ իրենց որակները, եւ ես որպես մարզիչ շեշտը դնում եմ հենց այդ դրա վրա, թիմի որակյալ ելույթի վրա եմ շեշտը դնում։ So I would like to thank the Armenian Federation, the UEFA, yourself, and all of you. Thank you very much. Good afternoon. Շնորհակալություն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, UEFA-ին եւ բոլոր մասնակիցներին։